Hey guys, welcome back to our channel. In this video, let me share you the review of this QKZ AK3 IEM and then Audiocular BR IEM. Both these IEMs are budget segment and it actually priced around 500 rupees. So in this video, let me share you what is the sounding difference and what are all other difference between these two IEMs and which one is good for you. We'll share all these details in this video. And before that, if you are new to this channel, please subscribe to our channel. Well, firstly on the unboxing, so both the boxes really compact. On the QKZ AK3, you will get a hot case like this. So inside the case, you will get a IEMs and cables in a cover and then a pair of ear tips and a pair of ear hook. Then in the Audiocular BR, you will not get a case like this in the Audiocular BR. So out from the box, you will get a cable and the IEM shell and a two pair of ear tips and some booklets. Then now moving on to the design and build quality, in the QKZ AK3 IEM and then in the Audiocular BR IEM, both this IEM shell is fully built on a resin material. But in the QKZ AK3, in the front, that badge, that brand logo is actually built on a metal, and also that the sound nozzle, so that area is also built on an aluminum alloy. So it's a really good thing. So overall, both these IEMs comes with a very light in weight because almost fully made of a resin material, and it's also compact in size. So in terms of wearing, both is good for wearing, and the fitting is good, and even for long hours of using, the comfort is also good because of the light weight and comfort in size. And moving on to the cables, so these cables are undetachable both in the QKZ AK3 and Audiocular BR, so you can't able to replace the cable. So that is the one thing, please note that. And both these cables are oxygen free copper cable, and the cable quality is a decent good. And in the one end, it comes with a 3.5 mm connector. Audiocular BR comes with the L-shaped connector, and the QKZ is having a straight connector. And in the cable, there is a control box. Using this, you can do the basic control function like play, pause, next song, previous song switching, and you can attend or disconnect the call. And also, I tested the calls in the indoor under the fan noise. Comparing this both the IEMs, I attached the call recording samples here. நான் இப்போ ஆடியோகுலர் பிஆர் அந்த ஒரு ஐஎம்லேருந்து கால் பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு. ஓகே. இப்போ நான் பேசுறது என்னோட வாய்ஸ் கிளாரிட்டி, வால்யூம் லெவல் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேட்குது? அண்ட் பேக்ரவுண்டில் வந்து இப்போ நான் இன்டோரில் தான் இருக்கேன். பேக்ரவுண்டில் ஃபேன் நாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபேன் நாய்ஸ் பெருசாக உங்களுக்கு கேட்குதா? எப்படி இருக்குது? என் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது மெயினாக? வாய்ஸ் வந்து நல்லா வால்யூம் லெவல் அதிகமா இருக்கு. ஓகே. நல்லா லவுடரா கேக்குது. பேக்ரவுண்ட்ல ஃபேனோட சவுண்ட் அந்த மெக்கானிக்கல் நாய்ஸ் லைட்டா கேக்குது. சரி. அவ்வளவுதான். ஆனா பேசுற சவுண்ட் வந்து வால்யூம் நல்லா இருக்கு. கிளாரிட்டியும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆமா, கிளாரிட்டியா நல்லா இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மினிமலா தானே இருக்கு, இல்ல ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கா? டிஸ்டர்பிங்கா இல்ல, மினிமலா தான் இருக்கு. இப்போ நான் QKZ AK3 அந்த IEMல இருந்து கால் பேசிட்டு இருக்கேன். இதுல இப்போ நான் பேசுறது என்னோட வாய்ஸ் கிளாரிட்டி, வால்யூம் லெவல் எப்படி இருக்கு? அதே ஒரு இன்டோர் சேம் ஃபேன் நாய்ஸ், அப்படி அதே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தான். இங்கே வந்து இப்போ உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எப்படி கேட்குது? ஸோ முன்னாடி வந்து நம்ம ஆடியோகுலர் பிஆரில் பேசணும், அந்த ஒரு ஐஎம்ல பேசுகிறதுக்கும் இந்த ஐஎம்ல இப்போ பேசுகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இதோட கிளாரிட்டி, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது? ஓகே, ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஆடியோகுலர் மாதிரியே தான். பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா? டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. வால்யூம் லெவலும் லவுடராக இருக்குது, நல்லா கிறிஸ்பன் கிளாரிட்டி நல்லா இருக்குது. ஓகே. எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லணும்னா வந்து அந்த ஃபேன் சவுண்டு வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் நாய்ஸ் வந்து அந்த ஆடியோ கூலரில் லைட்டாக கேட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன். அது வந்து இதில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்குது, அவ்வளோதான். அதுக்குன்னு ரொம்ப அதிகம் கிடையாது, கொஞ்சம் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்குது, அவ்வளவுதான். அப்போ மோரார்லெஸ் ரெண்டுத்தோட கால் குவாலிட்டியும் சிமிலராக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். மோரார்லெஸ் சிமிலர் தான், பெருசாக வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா இது மட்டும்தான். Okay. Now next moving on to some music experience. Firstly on the sound and distortion level, both these IEMs are really sounds good, but in the Audiocular BR you will get a very good volume level. So if you are a volume lover, you want a more volume like that means, then in the Audiocular BR the sound, it actually reproduce more sounds compared to QKZ AK3. And in QKZ AK3 it has a decent good high volume. So if you are not a volume lover but you want a good enough volume means, then QKZ AK3 is a really good one. And in both these IEM there is no major distortion. Even if you are hearing at a maximum volume, even at 80 or 100% also, so you will not face any distortion like that. And moving on to the sound reproduction, there is a complete difference between these two IEMs. Firstly on the QKZ AK3, so it has a very good bass and very good mids, but there is some lack in the treble portion. And in the Audiocular BR there is very good treble and a balanced mid range and bass. This is the difference on the tonal balance. Therefore on the vocals clarity, in the QKZ AK3 you can able to feel the presence of the vocals, so the vocal emotion, which are all really good on the QKZ AK3, but there is some lack in the treble portion. So wherever
whenever I need some good brightness or some good sharpness in the vocals, that is actually missing on this QKZ AK3 IEM, and it also completely differs based on what device you are connecting. Because I connected with the older Honor phone and also the recent times Realme Narzo series phones. So when I connect in the Honor phones, I feel like there is no trouble, but when I connect with the Realme phone, there is a good amount of trouble. It is also good amount only within the controlled level, but not up to that level. So in terms of trouble portion, I feel like I want some more brightness in this QKZ AK3 IEM. So if you feel like there is some dullness in the vocals, then it's better connect with any other smartphone or try connect with any other portable DAC. That will actually gives you some good amount of trouble. And moving on to the Audiocular BR IEM. In the Audiocular BR IEM, the treble is really good. So the vocals is very sharp or bright type of sounding in the vocals, but there is some lack in the lower mid range. So because of that, you might miss that emotions in the vocals or the presence of vocals, and you might not able to follow the lyrics in the vocals. But the vocals are sharp and brighter, so you will get a crystal clear type of vocal sounding, but you might not able to experience that the pleasant type of listening experience on this Audiocular BR. But in the QKZ AK3 IEM, you may be able to experience that a pleasant type of listening experience, but there is some lack in the brightness. So that is a two difference on the vocals. And moving on to the bass section. So in the bass, both the bass is actually controlled bass only. You will not get a boosted type of bass effects on both this IEM, but it has a very good details in the bass, but there is no sub bass type of effects. And at the same time, there is a good difference on the tonality in the bass portion also in between these two IEMs. So firstly, on the QKZ AK3 IEM, in the bass there is a good smoothness. So that is really gives you good enjoyable type of experience on the bass. So it's really good for an enjoyable listening experience. So the bass has good clarity plus good smoothness. That is really good. And moving on to the Audiocular BR. So the bass is clear and well detailed, and it's also good punchiness. So but at the same time, it's a balanced and controlled bass only, but that is lack in the smoothness. So you will not get that enjoyable type of bass. So it's almost near to that bright sounding overall. So it's good for an energetic type of listening experience. And in this QKZ AK3 IEM, it's good for some pleasant and enjoyable type of listening experience. And moving on to the soundstage and sound separation, in both this IEM, the soundstage is really good. So for this price segment, I didn't expect this. The soundstage is really good, and because of that, the sound separation is also well. So you can easily able to perceive the difference between the vocals and the other instruments. Overall, for this price segment, the soundstage is really good on both these IEMs.